kukagana n'agamba no tulina okuteekawo emikisa egy'enkanankana eri buli muntu. Then if somebody doesn't want to work, that is his choice, but not us to say some are supposed to be short, some are supposed to be tall. Kakati ffe bwe tuteekawo emikisa egy'enkana eri buli muntu yenna, ye omuntu yeesalirewo kati nze nja kuba mwavu oba nja kuba mugagga naye nga yeesalirewo yekka. But for the government, for the leaders, we must work for everybody to be all right. Naye nga endowooza yali egamba nti bo balowooza nti buli muntu yenna yandibadde bulungi. Now, we started this, of course we were operating in the whole of Uganda as a student movement, and I'm glad to see a few of those people here, like Dr. Gunda there. Dr. Gunda, stand up and they see you. We were operating in the whole area, but at the same time, we had to start in one area, which was north, the cattle corridor. The cattle keepers were a big problem. They were nomadic. And they were outside the money economy like all the other Ugandans were. They were only working for the stomach. Nomadic and in subsistence farming. Atenga bakolerera lubuto lukka batambula bava wano batuuka wali nene we babeera oba mata bakola banywa gukka agabakusa. Then all the other people in the Ankole area, kati abantu abalala bonna mu kitundu kya Ankole, they were working only for the stomach. The majority of them, except a few areas, n'abalala bonna era mu kitundu kya Ankole ng'oggyeko abalunzi nabo baali bakolerera lubuto okuggyako abatono ennyo. President bagamba there were a few people growing coffee near Bushenyi there. Waliwo abantu abamu abaali batandikiriza okulima emmwanyi, baali balima emmwanyi e Bushenyi, in one or two sub-counties. Mu Gombolanga emu oba bbiri. Then in Deja there were a few families. Waliwo n'amaka amalala in the sub-county of Deja. Mu Gombole ya Ndeja waliwo amaka amalala gaali gatandikiriza okukola ku ssente. Then in 1958, the British started some tea in Chamhunga area. Kati abazungu ne batandikiriza okulima amajaani mu Chamhungu mu kifo ekyo Chamhungu. Chamhunga now kirimu nayo kyo Bushenyi. Now the rest were in the effort of only working for the stomach. Ng'oggyeko abo bokka President bayogeddeko abaaliko abaali batandise ku majaani abalala ku mmwanyi abalala bonna mu kitundu ekyo kyonna n'okusala ddala Kyankole no Uganda yonna okutwaliramu basinga bonto bonna baali bakolerera lubuto. Then around 1958 the Americans came and started chasing tsetse flies from a certain part of Ankole and Masaka, which had been invaded by tsetse flies. Mu 1958 twalina ekizibu ky'ebivu ebyali bibunye naddala ebitundu bya Ankole n'ebitundu bya Masaka, naye Abamerika ne bajja abazungu ne babifuuyira ebivu ebyo ebyali birumbye eggwanga lyaffe mitwandala mitundu ebyo birundirwamu ente. And by 1964 the tsetse flies had been cleared. Era twagenda okuyingira mu mwaka gwa 1960 ebivu byali bimaliddwa 1964 ebivu byali birinyiddwa ku nfette. Now the government made ranches, big ranches. Kati gavumenti yatandikawo amalundiro amanene 5 square miles, 7 square miles. Nga gavumenti esiba olugo n'esiba negamba kati no ddundiro lya gavumenti mailo 5 mailo 6 nga lyonna balisibye.
Then they gave them to the elite, to the few people. Kati amalundiro ago government negawa abantu bannasomako abatono nebawa amalundiro ago. Then we said, but how about these traditional cattle keepers? Kati bano n'endowooza yaabwe jjukira se baali mu government director ne batandika naye newankubadde bali abanene mubawadde amalundiro ago naye ate bano abantu abasembayo mu byalo. The traditional cattle keepers, why are you leaving them out? Lwaki bano abantu baffe abasookerwako bo mubalese wabweru? They said, those are not possible. They can't learn the new methods of. Ne bagamba Musaga mubaleke tebalina kye basobola balemererwa kwabo tekisoboka bate. Then we couldn't agree with that. Kati bano endowooza yaabwe nga tekkiriza n'ekyo. No, and I remember arguing with them, saying, but you people, my mother was a traditional woman. Kati yena abagamba nti naye newankubadde mwogera nti tebasobola ne maama wange mulunzi wa mukazi wa bulijjo maama wange ng'ageza ku maama we president. Yali mu ndowooza mu nkola ey'obujjajja. Maama we naye yali mu nkola eri yakukolerera lubuto yakubeerawo ey'edda. Nkola yokka nenzikiriza lubaale biki ebyaffe ebyedda. Maama teyakoma yalabaga nti teyaliko ekyokka naye n'enzikiriza yennyini mu by'omwoyo era akkiririza mu eri ey'ensaasi. But when they became Christians, naye bwe baafuuka abakristaayo, the church was teaching them some improvements. Ekkanisa n'etandika okubayigiriza enkyukakyuka. Like hygiene. Ne bayigiriza okutandika okuba bayonjo. Like some art crafts. N'etandika okubayigiriza okubumba ebintu. N'okusona okuluka. Okukola esweta. Esebo. And my mother was doing it as if she was a skilled person. Mwana wange maama oli yali mubiri yatabimanyi nako n'akyukira ddala ng'olaba ddala alinga omuntu eyatendekebwa n'abikola bulungi. So I said, how can they fail to see what's good for them? Naye obanga maama ali asobola kukola bwe ati n'agenda ng'akyuka naye mulowooza nti abantu bano muyinza kuta mulowooza nti bo tebasobolera ddala. So that was our difference. Kakati awo ize endowooza ez'enjawulo mwalimu endowooza ya kisoboka n'endowooza tebisobokera ddala. Bano nga bakkiriza nti kisoboka bali abalala nga baga tebasoboka abantu abo kubakyusa. So in 1966 we started our mass mobilization. Kati mu 1966 ne batandika enjiri ey'okutambula mu bantu bonna. And unfortunately, people were changing to go from nomadism. Bring the other booklets. Abantu batandika okukyuka nga president wabategeeza era abategeezezza nti alina obutabo bwe yawandiika bw'atumya obulimu ebiwandiiko bino yabiwandiika dda. So we said no, these cattle keepers can settle down, stop nomadism. Bone bagamba abantu bano basobola okuva mu nkola enkadde, basobola okulekeraawo okutambula nga banoonya omuddo gye guli, basobola okukaka ne babeera mu maka nga bone ndowooza yaabwe eno bagirina era ne batandika campaign eyo kampigaano oyo owokubuulira ekyo. And all that is written down in one of the booklets which they will bring to me here. Era ebyo byonna byababuulyako president yabiwandiika mu katabo ke bamuleetera. Then, unfortunately, Amin came in. Naye eky'omukisa omubi awo Idi Amin najja. And we were interfered with a bit. Kati enkambi crusade abo gye baali batandise oba enjiri gye baali batandise n'etabulwatabulwamuko. Then we had to fight now for up to 86. Kati awo te ne batandika okukwata emmundu okulwana okutuukira ddala mu 1986 paka mu 1996 awo nga balwana okuleeta emirembe. When we came 1986, we found these cattle keepers had settled down, but they had not gone to the level of working for the pocket, for money, and doing so with the Chevaro. Kakati we NRM movement wejjira mu 1996 bali abantu be baaleka baali batandiseeko
babasanga nga tebakyatambula nnyo nga bwe babaleka kuva wano kudda wali, naye era nga tebannatandika okukola okwokufunamu okukola okw'ekibalo. Okufuna sente ate bakola sente bakozesa ekibalo. Your Excellency. Now, this is the booklet explaining how we converted them from nomadism to settled agriculture. Kakati akatabo ako President katulaga ke katabo akannyonnyola engeri abantu bano olugendo lw'abantu bano olutambula okuva mu kutambula kono kwe batambulanga bava wano badda wano ne batandika okutuula mu maka. Akatabo ako ne bafuna amaka ne batuula okutandika okukola sente. Now, I said akatabako, that booklet, I titled it From Obwiriza to Amatafari. Katabako yakatuuma erinnya eryo kagamba nti okuva mu nnyumba ey'essubi okutuuka mu nnyumba ey'amataffaali ezimbiddwa eriko n'amabaati. Waliwo abanyankole wano? Ani amanyi olunyankole ali wano? One of you come. Amanyi olunyankole jangu osomese wano. Muleme okunkongola kubeera eyo mutudde. Kiwala kyaffe kye kivuddeyo, kale genda tambula n'amaanyi. Abahimakazi tewerekanga ogutakwirika. Obwiriza n'enki. Nyonnyola abantu bano obwiriza kye kiki? Obwiriza. Obwiriza mzeeyi. Ono tamanyi bwiriza. Omusajja jangu. Omushaija muleki. Wacha. Obwiriza bwakulema? Ngaha mzeeyi. Gumiza mwe mzee niyo rashobora ebyane bito. Obwiriza. Ekikyasipika kintu ekyamadu. Ego mzeeyi. Olunyankole lwakulema? Obwiriza n'enki? Obwiriza mukamange n'obunyatsi obutwabetushakaza omu maju obukuru. N'obunyatsi obukuru. Obukuru obutwire obumazire nk'amezi 4 bushakaire enju egyo. Kale wewale nnyo. Ekyo kiwala kulwaki tikikumanya bwiriza ekyo. Kirayi. Ekyo. Mzeeyi nanimba yangu n'obunyatsi konka ntakumanya oba bukanu bukola ki konka nanimba yangu n'obunyatsi. Kale roko abana bari kurya ebyensire kushanga ebyaho ebyatebekeye. Bano bambya byengede tebamanyi bitwayitamu. Kale mwiroko mushita mwebale. Now, the Runyankole language is very rich. Olulimi olunyankole lugagga. When the grass is in the bush, omuddo bwe guba gukyali ku nsiko, you call it obunyatsi. Baguyita bwe batyo obunyasi. Omuddo nga gukyali mu nsiko nga tonnagusaawayo. Or even when you cut it and you bring it, but still fresh. Ne bw'obanga ogugyeyo mu nsiko naye nga gukyali mubisi. It is called obunyatsi. Baba buyita obunyasi. But when you put it on the heart and it is dried then it becomes obwiriza. Kati omuddo ogwo bw'oguteeka ku nnyumba waggulu oba oguteeseeko nga gukyali mubisi naye bwe gugenda gukala ne gulyoka gufuuka obwiza. So in this book I was saying how the people in the cattle corridor shifted from grass thatched to permanent houses. Kakati akatabo kano President katulaga kannyonnyola abantu engeri gye baakyukamu okuva mu nnyumba ez'essubi okugenda mu nnyumba eza bulooka ng'ate ziriko n'amabaati. Kakulaga olugendo olwo yalunnyonnyola mu katabo kano katulaze. Now you can see the socio-economic transformation just here. That young girl
who is our speaker from Madu area, doesn't know, even cannot remember what Obwiriza is. It is only the elders who know. Kati olaba ndowooza olutalo NRM lwerwanye nti olwaleero muwala waffe ono abadde wano n'ennyumba y'essubi takyaki mu bwongo bwe tekikyalimu. Tubaye tulina okuyitayo omukadde akyabijjukira naye omuwala ono si lwakuba kinene lwakuba omulembe gwakuliddemu ogwa NRM. Ennyumba z'essubi tuzisoma mu biwandiiko, so abaye tabimanyi. So when we came from the bush, we told these people in the cattle corridor, thank you for settling down, not moving around, but you must do income generation using the cattle industry, but in a modern way and with the chibaro. Kati mu 1986 NRM bwe mala okujja mu bukulembeze, President akomawo n'akebera ku bantu bali be yali yatandikako. Naga nti temukyatambulanga bwe mwatambulanga mwebale. Nene wankubadde temukyatambulanga bwe mwatambulanga. Kati ate mulina okutandika okulima n'okulunda naye nga bya kibalo nga byakufunamuko ku ssente. Newankubadde omuze ogumu gwali guwedde ogw'okutambula naye omuze ogw'okukolera olubuto gwali gwo gukyaliwo. Byakufuna ssente naye ate birina okubeera n'ekibalo. To get money but also with the chibaro. Okay, nga byokola bivaamu ssente naye ate ng'omaze okubala ofuna otya bw'otoolako ze wateekamu kyofunamu nga kibalo nga ebyokukola ebyokufunamu amagoba. Because in the colonial times some of our people were doing projects which were bringing money but without a chibaro. Ekyo kyanjawulo kuba President agamba nti si kukola bukozi kufuna ssente naye okukola okwo ssente kulina okuba nkulimu ekibalo, kubanga mu biseera bya bufuzi b'amatwale okukola okwo kwaliwo nga bantu bakola ne bafuna ssente naye nga temuliimu kibalo. Bafuna ssente bazifuna naye nga tekuli kibalo. Tezimala okusinziira ku maanyi ge baateekangamu, ebiseera bye baateekangamu nga bw'obibalirira tebafuna. The best examples are two or three. Ebyokulabirako biri bibiri oba bisatu. Our people in West Nile were made to grow tobacco. Kati abantu baffe okuva mu bitundu bya West Nile, bitundu ebya Arua, Koboko n'okuddeeyo, baali baweereddwa kulima taaba. They were doing it and they were getting some money. Baali bakikola era nga bafuna ssente nga bafunamu ku ssente. But the money was not enough. Naye okusinziira ku maanyi ge baateekangamu n'ebiseera bye baamalanga ssente ezo zaalinga tezimala. The same with cotton. Kyekimu ne pamba. N'abantu baffe mu bitundu bino abamu n'ebitundu ebyenjawulo baalimanga pamba. Kituufu ng'abantu ssente bazifuna naye nga bw'oteeka ku kibalo minzaani amaanyi ge bateekamu n'ebiseera bye bateekamu nga mu butuufu tebafunamu naye nga tebakimanyi. The same with sugar cane in Busoga. Kyekimu ku bikajjo era e Busoga. To get money from sugar cane, from pamba, from tobacco, you must do it on a big scale. Okufuna ssente mu ebyo byayogeddeko ebikajjo, pamba, ataaba, okubifunamu ssente olina okuba ng'olina ettaka ddene nnyira ng'obirimira awantu wanene nnyo. If you do it on 1 acre, 2 acres, you will never get enough money. A president agamba nti ebintu ebyo okulima ebikajjo ku eka emu oba bbiri, okulima taaba ku eka emu oba bbiri, oba okulima pamba tosobola kufunamu ssente zikwetagisa okumiriza awaka. Cannot get out of poverty. So tosobola kuva mu bwavu. So therefore, we had to do the chibaro for these people. Kati bwe batandika mu 1996 NRM etandika okuteekawo okulima kw'ekibalo. Okubakolera ekibalo. Okutandika okubateekateeka batandika okulima mu nnima y'ekibalo nga bakolera abakulembeze bakolera ekibalo. And after analysis, we came to the conclusion that it is only dairy farming that they can give them enough money. Kati kwekyo bwe baatunuulya kati ayogera ku kitendo kya Nkole.
and the cattle corridor. n'ebitundu ebirunzi by'ente naga bwe baabatunuulira naga nti ekintu